Φίλοι και φίλες, γεια σας. Με λένε Χάρη και είμαι ο κοντεσπότης σας σε ακόμη ένα επεισόδιο του Φωτογραφική, it's a hobby after all. Είναι εβδομαδιαία εκπομπή που μιλάει για θέματα φωτογραφίας. Και είναι εκπομπή που σας ενημερώνει για όλα τα νέα στο χώρο. Και τέλος, την εκπομπή που επιδιώκει να γίνει το ευχάριστό σας διάλειμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του podcast Φωτογραφική, it's a hobby after all. Μου φαίνεται ότι πέρασε πάρα πολύ καιρός από την τελευταία φορά που ήμουν πίσω από το μικρόφωνο και η αλήθεια είναι ότι μου έλειψε. Για αρχή λοιπόν θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα επεισόδιο διαφορετικό απ' τα άλλα. Ενδεχομένως να έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται αν έχετε δει τα links και τα posts στο Instagram και στο Facebook της εκπομπής. Όσοι δεν μας ακολουθείτε, κάντε pause το podcast και βρείτε μας ψάχνοντας φωτοκιάκωτος στις όσα άνω πλατφόρμες. Η ιδέα ήρθε λοιπόν αμέσως, αλλά η υλοποίησή της καθυστέρησε αισθητά, αφού δεν εξαρτιόταν από μένα εξ ολοκλήρου το επεισόδιο. Ρωτήσαμε λοιπόν 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση «Τι μου αρέσει στη φωτογραφική μου μηχανή?». Αυτό θα μπορούσε να ήταν άνετα το intro της σημερινής μου εκπομπής, υπό τον ήχο του Σπύρου Παπαδόπουλου. Σίγουρα όμως δεν ρώτησα 100 ανθρώπους και δεν μου απάντησαν αρκετοί, ενδεχομένως λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω καλοκαιριού. Αλλά όπως και να έχει, θα ακούσετε γνώριμες φωνές στο χώρο της φωτογραφίας να μας απαντάνε στην ερώτησή μου. Μετά από τον κάθε έναν θα σας μεταφράζω επιγραμματικά την άποψή του. Τελικά παίζει ρόλο τι φωτογραφική μηχανή έχω? Ποιο είναι το κριτήριο εκείνο για να επιλέξεις εσύ μία φωτογραφική μηχανή το 2022? Πάμε να ακούσουμε. Και τώρα πάμε να ακούσουμε το Sean Bagshaw. I'm Sean Bagshaw, a landscape photographer and educator from Oregon in the United States. The first digital camera that I owned was a Canon PowerShot G1 back in 2001, and I've used Canon cameras ever since. There are a lot of things that I love about the camera brand. In the early days of digital, Canon was consistently at the forefront of digital camera technology, including producing the first full-frame digital SLRs, so using Canon cameras just made sense. Nowadays, all the brands produce digital cameras and lenses that are amazing with capabilities far beyond anything I could have imagined 8 or 10 years ago, let alone more than 20 years ago. But I still love Canon the most. Foremost perhaps is the build quality and ergonomics. They just work and they hold up to a lot of heavy use, including dirt, dust, and rain. I love the materials they're made out of and how they feel in my hand, and I also love the design and placement of the controls. The menu system is another thing that I love about Canon. It's intuitive and easy to navigate, and it's remained almost the same over time and across different camera models. So when I get a new Canon camera, I can begin using it immediately without a difficult learning curve or any interruption to my creative process. I also love the colors. The raw files out of Canon cameras have great color and balance, and that makes it easier to develop them and achieve the final results that I'm going for. The image quality has always been excellent as well. Now, there was a period in the intermediate years when Canon's resolution and dynamic range, while still excellent, did fall behind some of their competitors. But recently they've caught back up, and I'm really happy with the detail and quality of the image files. I also love the current range of mirrorless cameras and the new mirrorless lenses that they've developed to go with them. Canon mirrorless digital viewfinders are brilliant, and the RF lenses are the sharpest, smallest, and most versatile that I've ever used. Perhaps most important, I love the Canon camera brand because I rarely have to even think about it. My cameras just work, the battery life is great, the feel and quality is excellent, they hold up to heavy use, they're easy to use, and the images are beautiful. Ο Sean Bagshaw χρησιμοποιεί μηχανές Canon από το 2001 και συγκεκριμένα από την πρώτη full frame digital SLR μηχανή.
Αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως είναι η ποιότητα κατασκευής και η εργονομία τους. Εκεί που ποντάρει πάρα πολύ είναι στο μενού της μηχανής. Παραμένει σχεδόν το ίδιο ανά χρονιά και ανά μοντέλο, οπότε υπάρχει μια εύκολη μετάβαση από τη μία μηχανή στην άλλη, όπως μας αναφέρει. Επίσης, η ποιότητα των χρωμάτων που λαμβάνει σε κάθε φωτογραφία του είναι εκπληκτική και τον βοηθάει στο να επεξεργαστεί καλύτερα τις φωτογραφίες του για να έχει ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Η φακή της σειράς RF, που είναι πιο μικρή, πιο εργονομική καθώς και πιο οξύς από αυτούς της προηγούμενης γενιάς. Τώρα είναι η σειρά του Glyn. Hi, my name is Glyn and I'm a photographer, author and a YouTuber based in the UK. Over the years I've used different brands of cameras, starting out with Nikon, I then moved to Canon, but in recent years I've moved over to Sony. Now this is purely because at the moment the Sony is fit for purpose and does what I need it to do, and it does it really well. Lots of detail in the files and a great dynamic range means the files are great to work on in Lightroom and Photoshop. The focusing and tracking though on the camera is my favourite of all. It works and works really well, even in very challenging conditions. I've had photo shoots where I've been unable to look through the EVF or even see the back of the camera, so I've had to have complete faith in the camera to get the focus bang on 100%, and it has never let me down. My main work camera is the Sony A7R4. Ο Glyn, που είναι φωτογράφος, author και YouTuber από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκίνησε με Nikon, μετά πήγε στη Canon και τώρα βρίσκεται στη Sony για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, είναι το μεγάλο δυναμικό εύρος πεδίου, με αποτέλεσμα να καλύπτει από τα πολύ σκοτεινά έως τα πολύ φωτεινά σημεία σε μία φωτογραφία, άρα να έχει πολλές λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα να επεξεργάζεται καλύτερα τη φωτογραφία του στο Lightroom και στο Photoshop. Και τέλος, οι δυνατότητες για γρήγορη εστίαση και παρακολούθηση του θέματος είναι εκπληκτικές από τη Sony και είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο. Τώρα θα ακούσουμε την άποψη του Greg Benz. Hi, this is Greg Benz. I've been a Nikon shooter for over 20 years, and what I love about my Nikon camera, which is currently the D850, and pretty soon will be one of the Nikon Z mirrorless cameras. I've really been very impressed with those systems. What I love about these cameras from Nikon is just how intuitive they are to use. As I look across the various top camera brands today, so many of them offer a wide range of great glass. Maybe they don't all have some of the niche things like tilt shift lenses that I use from Nikon, but you really can get great images from most of these lenses. You can find a great lens for almost any of these systems. And then these cameras back it up with a high quality sensor, meaning high resolution, high dynamic range, great color. I truly believe that between these camera systems, you could probably swap them out, shoot the same image, and it'd be very hard to tell in the final image which camera you used to take that shot. But there are some important differences between them. Besides just the niche things, to me what really stands out are the ergonomics and the interaction with that machine. It's not enough that the camera takes great images. It needs to have an interface that I can work with, where in a split second I can adjust to the light to expose properly, I can respond to my subject and focus properly, and capture the moment. Because so often the difference between an outstanding image and an okay image is not what the sensor records or what passes through that lens, but it's did you actually make the image set up perfectly at the right moment. And for me, that's what I love about my camera, is just how ergonomic and intuitive it is to use. I find that I miss very few shots with that system, and that's what I love about my Nikon D850, and I can't wait to try these mirrorless systems in the near future. Ο Greg Benz χρησιμοποιεί μηχανές Nikon για πάνω από 20 χρόνια και συγκεκριμένα τώρα έχει την D850. Πλέον όλες οι εταιρείες, όπως μας αναφέρει, φτιάχνουν καλούς φακούς και sensors με αποτέλεσμα να έχουμε μηχανές με πολλά μεγαπίξελ και στο τέλος της ημέρας να μην μπορείς να καταλάβεις ποια μηχανή έβγαλε ποια φωτογραφία, αφού μοιάζουν αρκετά. Αυτό που θέλει να τονίσει ο ίδιος είναι το εξής, ότι του φαίνεται χρήσιμο πόσο απλή είναι στη χρήση της η μηχανή. Αυτό είναι που κοιτάει σε πρώτη φάση και κατά δεύτερον η εργονομία και η αλληλεπίδραση με το χρήστη, αφού μπορεί να κάνουν τη διαφορά σε μια λήψη από μια wow φωτογραφία σε μια καλή φωτογραφία. Και κλείνοντας θα ακούσουμε την άποψη του Nick Page. This is Nick Page, and I'm a Sony shooter, and when asked what I like about my camera system, or my photo camera,
For me, it's all about size. Sony is notoriously small and light for a full-frame camera system. My main two cameras are a Sony a7R4 for my stills camera and an a7S3 for video. And because I have a YouTube channel, I'm often filming myself taking photos, which means I have to take 2 full kits out in the field. And if they were big and heavy, that would be miserable. What's nice about having a small light camera setup is that, first of all, I get really nice image quality with a 60 megapixel stills camera, but then I also get a really good video camera, and then I can swap batteries and lenses between those two systems. And with those 2 camera bodies and 4 lenses that I'm often taking out there, it weighs about the same as someone else's photo setup, only I'm packing twice as much gear. So the size and weight of my Sony system, I'm really, really happy with. Currently, when I'm out in the field, my photo camera is an a7R4, which is a 62 megapixel camera. I'm taking a 16-35 f2.8, a 100-400, and a 24-105. And then my video camera is an a7S3 with a 20mm f1.8 lens on it. And all of that still is nice and light. So that's what I like about my setup. It's a slightly different scenario than a lot of shooters, but for a YouTube creator like myself, it really works out. Ο ίδιος ο Nick Page μας ομολόγησε ότι η επιλογή της κάμεράς του έγινε καθαρά λόγω του size της μηχανής, καθότι η Sony φημίζονται ότι είναι οι πιο compact mirrorless μηχανές αυτή τη περίοδο στην αγορά. Οπότε ο συνδυασμός της Sony a7R4 των 61 MP και μια Sony a7S3 που την έχει για βίντεο το βοηθάει στο να έχει ένα πιο μαζεμένο εξοπλισμό. Μας ανέφερε επίσης ότι χρησιμοποιεί τον φακό 16-35 100-400 και το φακό 24-105 mm της Sony, και για το βίντεο χρησιμοποιεί το φακό 20 mm f1.8. Κλείνοντας τη σημερινή ιδιαίτερη εκπομπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους που μου κάνουν την τιμή να απαντήσουν στην ερώτησή μου. Καλή σεζόν να έχουμε και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Φίλοι και φίλες, άλλο ένα podcast της σειράς Photography, it's a hobby after all έφτασε στο τέλος του. Αν σας άρεσε, βαθμολογήστε την προσπάθειά μου στα Apple ή Google Podcast, στο Spotify ή σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε. Έτσι θα δοθεί δυνατότητα σε περισσότερα άτομα που είναι λάτρεις της φωτογραφίας να το ανακαλύψουν. Για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή έστω για ιδέες που τυχόν έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω μηνύματος στα social media, Facebook, Messenger, Instagram, ψάχνοντας το προφίλ μου Φωτοκιάκωτος. Ή ακόμα, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μου στο fotokiakotos.com και να διαβάσετε το blog που διατηρώ εκεί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ως την επόμενη εβδομάδα. Keep shooting, keep creating, enjoy photography. Γεια σας.